Hi guys, see you again in chapter 2 atomic structure. And now we are going to learn subtopic 2.2 that focus on the quantum mechanics. So guys, let's start. Guys, for this subtopic quantum mechanical model, we are going to focus on the atomic orbital, quantum numbers, which is principal quantum numbers, angular momentum quantum numbers, magnetic quantum numbers, electron spin quantum numbers, and then we are going to look at the shell, subshell and orbital, and you are going to learn about the shape of orbital. So untuk shape of orbital for your syllabus, kita hanya ada 3 type of shape of orbital. We have S orbital, P orbital and D orbital. Guys, before that, you need to know about the differences between orbital and orbit. So what is orbital? What is orbit? Orbital refer to the three-dimensional region or space in an atom which there is a high probability of finding the electron. So actually orbital ni dia dalam bentuk 3D path, okay? So variable distance from nucleus, dia punya jarak antara nucleus tu terlalu besar dan terlalu luas dan pelbagai sangat, okay? So no path varied shape for region, okay? But for orbit, a pathway of electron to travel around the nucleus in an atom. Dia seperti bumi mengelilingi matahari. So dia ada laluan dia yang tersendiri. Itu orbit. Okay, and then for orbit normally kita lihat dalam bentuk 2D path, alright? And fixed distance from nucleus. So dia ada jarak yang tertentu sebab dia ada shell. Ada first shell, second shell, third shell and so on. So we already learned in subtopic 2.1 we have the energy level for the electron. Circular or elliptical path. So this is the example of orbital and orbit. So you can see here for the orbital, dia sangat no path, kan, tidak ada laluan yang tertentu bagi elektron. And for orbit, so you can see that each electron will travel around the nucleus in fixed distance from nucleus, kan. So you boleh lihat lah macam yang kita dah lukis sebelum ni. Okay guys, so how to determine the location, the exact location of electron in atom? So this is how you identify the location of electron in atom. So we are going to learn about 4 quantum numbers, which is N, M, L, and S. What is this? So later I will explain to you. Ni sebenarnya adalah postcode. Dia seperti postcode alamat rumah elektron tersebut. So satu elektron akan ada satu postcode. Ada N, M, L, N, S. So macam kita juga ada postcode rumah kita, kan. So sama seperti elektron. Okay guys, so this is the 4 quantum numbers that you need to learn. So for an atom, the electron is specified by 4 quantum number, just I said just now. Okay, so kita ada N, L, M, and S. So what is N? N principal quantum number, L angular momentum quantum number, M magnetic quantum number, S electron spin quantum number. So you are going to write the postcode like this later. So you akan ada bracket, so you akan letak N, L, M, S. Ni semua ni adalah nombor nanti yang you kena identify. Ini yang dipanggil sebagai set of quantum number. Okay, set of quantum number. Alright, so ini adalah postcode elektron dan you kena faham satu set ni, okay, bersamaan dengan satu elektron punya rumah. So kalau ada 10 elektron, mesti ada 10 set of quantum number. Okay, tolong faham. Okay, lagi satu saya boleh bagi gambaran macam ni kelas. Apa itu N, apa itu L, apa itu M.
Okey, N ni umpama macam, okey, sebab sekarang awak masuk College Matrikulasi Johor kan. Okey, N ni umpama macam you berada di College Matrikulasi Johor. Nampak So College Matrikulasi Johor tu besar. So L ni umpama you duduk blok mana. Okey. So katalah you duduk blok A. Alright. So M ni umpama bilik mana. Kan dekat dalam satu blok ada banyak bilik kelas. So ni bilik mana? Berapa nombor bilik you all? S ni umpamanya kedudukan you dalam bilik macam mana. So kita tahu dekat matriculation, kalau Johor matriculation, satu bilik ada 4 orang. So position you dekat mana? Dekat tepi tingkap ke? Dekat tepi pintu ke? So itu adalah S. So ini adalah gambaran yang saya boleh bagi pada you all tentang position or location for electron. Alright guys, now we kenal dulu what is principal quantum number, which is the symbol is N. Yang madam kata N ni refer kepada College Matrikulasi Johor. Umpamanya macam tu lah. Okay, kawasan dia. Okay, so N must be positive integer. Either N equal to 1, N equal to 2, N equal to 3. Okay, so we already learned that N actually indicate the energy level ataupun electron shell petala kan, yang kita pernah lukis in 2.1, and relative size of orbital. Okay, so when N increase, energy level will increase, so average distance will increase. So makin jauh, makin tinggi value N, makin jauh daripada nucleus. Ini yang kita pernah lihat dalam subtopik 2.1. So ni N equal to 1. So dia punya shell dia a little bit kecil compared to N equal to 2. So kalau N equal to 4 ni, dia punya size of orbital lagi besar. So sebab tu dia kata it relate to the relative size of orbital. So lagi besar nilai N, energy level dia lagi tinggi, so distance from the nucleus akan jadi lebih jauh. So itu adalah N. Faham kan? N tu adalah shell dia, energy level. Alright, next we look at L. L ni madam kata tadi umpama seperti you duduk blok mana. Dekat matriculation, Johor matriculation, we have blok A until blok F. So katakanlah you duduk blok A kan. So L ni umpama you duduk blok mana. So L full name dia adalah angular momentum quantum number. So apa itu L? So selain daripada nama angular momentum quantum number, L juga biasa dipanggil sebagai azimuthal quantum number, subsidiary quantum number or orbital quantum number. But for your syllabus, it very familiar with angular momentum quantum number. So L is an integer from 0 to n minus 1. Macam mana tu kan? Macam mana nak identify L like this class? For example, if you have n equal to 1, so L awak adalah nombor sebelum n. So kalau n kita 1, apa nombor sebelum n? Dia mestilah kosong. Macam tu je. So kalau n equal to 2, okay, so awak punya L should be nombor sebelum 2. Maksudnya dia start from 0. Nampak starting from 0 until n minus 1. Okay, so maksudnya apa nombor sebelum 2? So 0 and 1. Like that. Boleh? Okay, so ingat, jangan lebih daripada kosong pula. Jangan ambil negatif-negatif tu, tak boleh. Okay, so and then if n equal to 3, macam mana? L should be 0, 1, 2. Nampak? Nombor yang sebelum n. So L depends on n. Okay, so dia mesti bergantung kepada n. Alright, so actually L ni adalah dia indicate shape of the orbital, bentuk orbital tu. Later I will teach you how to draw the shape of orbital. Okay, so this is the shape of orbital. If L equal to 0, the shape of orbital is S shape. If L equal to 1, shape of orbital is P shape.
If L equal to 2, the shape is D shape. For your syllabus, okay, we only focus on these three shape, S, P, D only. Okay, so for F and G, ini adalah out of syllabus you all. Okay, so you boleh nampak So 0 refer to S shape, 1 refer to P shape. If L equal to 2, refer to D shape. So ingat, L must depends on N. Okay guys, this one I relate N with L. So macam mana you nak buat? You kena faham benda ni before kita masuk subtopik 2.3 nanti. Okay, shell orbital with the same value of N. So kita tahu N tu adalah shell kita. And then kita ada subshell. Okay, one or more orbital with same N and L. So subshell ni umpama macam tadilah awak duduk blok mana. Contoh macam ni guys. You can see this table. So kalau N sama dengan 1, kita tahu nombor sebelum 1 adalah kosong. So L kita adalah 0. So 0 just now, if you look at the table before this, 0 refer to the S shape. So bila dia punya subshell, name dia adalah 1S. Nampak? So 1 refer kepada N. 1 ni refer kepada N. S ni refer kepada L, which is L equal to 0. Boleh? Okay, for example, if you have N equal to 2. Nampak So N equal to 2, we know that nombor sebelum 2 apa? Kita ada L equal to 0, L equal to 1. L equal to 2 tak boleh sebab tadi syarat dia for L 0 to N minus 1. Okay, so kalau L equal to 0, refer to shape S. Kalau L equal to 1, just now refer to shape P. So kita gabungkan. So kita akan dapat 2S, 2P. So untuk shell yang kedua, petala yang kedua, dia akan ada 2 shape, which is 2S shape and 2P shape. 2 refer kepada, 2 ni refer kepada, apa tadi madam kata? Kepada N. So S dengan P tu refer kepada L. Okay, ni N. S ni refer kepada L equal to 0. P refer kepada L equal to 1. Okay, how about if you have N equal to 3? N equal to 3. Apa awak punya L? So L awak boleh jadi 0, L boleh jadi 1, L boleh jadi 2. Sebab nombor sebelum 3 apa? Okay, so as we know that if L equal to 0, refer to shape S. L equal to 1, refer to shape P. L equal to 2, refer to shape D. So apa dia punya subshell? So kalau kita gabungkan dia, kita akan dapat 3S, 3P, 3D. Nampak tak? So untuk petala yang ketiga or at third energy level, you akan dapat 3 subshell. So ingat macam mana nak tentukan SPD ni? It depends on L. Okay guys, each shell or N contain N subshell. Ini saya dah simplify kan, nak bagi you nampak. Tadi kita dah buat, kalau N sama dengan 1, kita cuma ada 1S saja, iaitu 1 je subshell. Kalau N sama dengan 2, kita akan ada 2 subshell, which is 2S and 2P. Okay, just now madam dah buat N equal to 3, we have 3 subshell because 3S, 3P and 3D. Sebab kita ada L equal to 0, L equal to 1, L equal to 2. Okay, how about if you have N equal to 4? Kenapa kita boleh dapat 4 subshell? Okay, I'll show you again. If N equal to 4, L kita boleh dapat 0, 1, 2,
and 3. Nombor sebelum 4 apa dia? Kita ada 0 until number 3. So 0 refer to S shape, 1 refer to P shape, number 2 refer to D shape, while L equal to 3, if you refer to the table before this, 3 refer to the F shape. So that's why for n equal to 4, petala yang keempat, we have 4 subshell like this. We have 4S, 4P, 4D and 4F. Boleh kelas? So untuk n equal to 5, yang ni cuba you buat sendiri. Betul tak kita dapat 5 subshell? Okay guys, next we look at magnetic quantum number. Ni you duduk bilik mana kan? Ada berapa banyak bilik? Okay. So M integer from negative L, 0 positive L. Macam mana ni? It's okay, later I will teach you. Indicate the orientation of orbital in the space around the nucleus. Dia menunjukkan orientation. Orientation means position dia, kedudukan dia dekat mana. Dia duduk bilik mana. Macam tu. Okay. And then the number of M indicate the number of orbital in a subshell with a particular L. Value M should be negative L, 0 or positive L. Okay, I'll show you how you want to determine the value of M. So M must depends on L. Tadi L depends on N. Okay, how? So this is the first one. If L equal to 1, M should be, nampak negative L, 0, positive L. So M should be negative 1, 0, positive 1. Like that. Okay, another example. Okay. So if L equal to 2, it's referred to M equal to negative 2. Dia start dengan 2 juga. Negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. So this refer, as we know that class, L equal to 1 refer to the P orbital. Okay, while L equal to 2 refer to D orbital. So dalam rumah P akan ada 3 bilik. So that's why dia akan ada 3P orbital. While dalam rumah D nanti akan ada 5 bilik. Maksudnya rumah D ni besar lah, sebab dia ada 5 bilik nanti. Okay. So boleh nampak. Okay, katakanlah L equal to 0. Apa kita punya M? M kita should be M equal to 0 lah. Takkanlah buat negative 0, 0, positive 0. Boleh ke buat macam ni? Tak boleh, sama je kelas. So kita ambil sebagai M equal to 0. So sebab tu nanti for L equal to 0 refer to S shape. So that's why untuk rumah S, dia akan ada satu orbital S sahaja. Satu jenis orbital S sahaja. Tapi kalau rumah P, dia akan ada 3 type of P orbital. For D, dia akan ada 5 D orbital. So dia akan ada 5 bilik yang berbeza. Boleh nampak? Okay, now we look at the shape of orbital. Just now I already explained to you about N, L, M. Okay, so shape of orbital depends on L. So kalau orbital S here, dia adalah L equal to 0. Okay, so kalau awak lihat, look at the shape of S orbital. So the shape is spherical shape. So you kena lukis dia punya axis ni ya. Z axis like this, X axis, Y axis. Okay, shape dia adalah spherical shape. So only one orientation. Tadi saya dah bagi tahu, if L equal to 0, M equal to 0. Dia cuma ada satu sahaja shape, iaitu spherical shape. Apa yang beza antara 1S, 2S, 3S? Beza dia adalah size of the orbital. Why?
1s refer kepada n equal to 1. 2s refer kepada n equal to 2. 3s refer kepada n equal to 3. So that's the difference. Dia adalah size of orbital. Okay, tapi s cuma ada satu sahaja, which is a spherical shape. Okay, next we look at p orbital. P orbital, just now we know that p refer kepada L equal to 1. So L equal to 1, just now we know that M equal to -1, 0, +1. So dia akan ada 3 shape. Okay, 3 type of shape. Okay, the shape for p orbital adalah dumbbell shape. Okay, dumbbell shape. Dia ada 2 loops, 2 kelopak. So shape yang pertama, we have PZ. Okay, look at the dumbbell shape here. It lie on the Z axis. Nampak? And then the second shape, we have PX shape. So this PX shape, the dumbbell shape, lie on the X axis. While PY shape, the dumbbell shape lie on the Y axis. This one for p orbital. So that's why if M equal to -1, 0, +1, so it consists of 3 shape, which is PZ, PX, PY. So apa beza dia? Position dia on the axis sahaja. Nampak? So when you draw, ni nanti line dia tak nampak, awak boleh padam je. Okay, so this is dumbbell shape. Okay, next we look at D shape, D orbital. Okay, for D orbital, the shape is either cloverleaf shape or donut shape. Okay, so as we know that if L equal to 2, it refer to D orbital. Okay, di mana M kita adalah -2, -1, 0, +1, +2. So awak boleh lihat dekat sini, nampak? So dia ada 5 type of orbital. So the first orbital, kita ada donut shape. Kenapa donut? Nampak ni ada gelang kat tengah-tengah ni. So this orbital we call as dz squared. And then we have cloverleaf shape. Okay, for donut shape, only one shape. Okay, ada satu je. Yang lain semuanya cloverleaf shape, di mana dia macam dumbbell tadi, cuma yang ini ada 4 loops. Dia ada 4 kelopak. Dia adalah macam bentuk bunga. So kita ada dxy, kita ada dxz, kita ada dyz, and dx squared minus y squared. Okay, normally sangat sukar untuk draw the dxy, dxz, and dyz. But for the dx squared minus y squared, it's very simple because all the loops lie on the x and y axis. Nampak So keempat-empat kelopak berada di atas paksi x dan y sahaja. Saya ulang. 4 kelopak ni berada di atas paksi x dan y. Okay, bukan pada paksi z. So for dx squared, dxz, and dyz, I will teach you after this. Okay guys, how to draw the dxz, dyz, and dxy? Okay, I'll teach you. Okay, first what you need to do, you need to draw the axis. Z axis, x axis, and y axis. Okay, draw the axis first. Okay, you pakai pembaris lah. Saya ni sengit-bengit kan. Okay, this one we want to draw the dxy. Okay, so what you need to do, okay, saya selalu ajar pelajar, kita fokus kepada xy. Nampak So means focus on the x and y axis. Alright, so this is the x axis, this is the y axis. Okay, so you nampak the x symbol at the axis. So it means that
Untuk dxy, dxz and dyz, the loops should be in between that axis. Dia mesti berada di antara axis tersebut. Okay, like this. So that's why saya suruh lukis dia punya X symbol tu supaya senang you identify. Okay, so kita lukis dia punya loops should be in between. Dia mesti berada antara X tu. Satu, nampak dua, loop yang kedua, and then third loops and the fourth loop. So this is dxy. Boleh? Okay, I'll show you the other example. For example, we want to draw the dxz. Okay, so as usual, you draw the axis first. Okay, next we identify the position of X and Z axis. Okay, kita buat landmark ataupun tanda macam X tu kan. Okay, kita nak X dengan Z. Nampak So kita nak X and Z axis. So all the loop, the for loop should lie in between that axis. Dia mesti berada in between. So kita akan lukis like that, the first loop, the second loop, and the third loop, and the fourth loop. See? Like that. So this is dxz. So all the loop is in between X axis and Z axis. Okay, I'll show you the other one. Okay, dyz. Okay guys, so now we draw the landmark X just now. Okay, we draw the X symbol tu. YZ, focus on the Y and Z axis like that. Okay, and draw the loop in between the X symbol. Okay, so this is the first loop, the second loop, the third loop, and the fourth loop. See? So make sure all the loop, the size should be equal. Okay, awak lukis cantik-cantik lah. So you need to remember that these three type of orbital, all the loop must in between the axis. For the dx squared minus y squared just now, the for loop lie on the axis. Dia berada di atas satah. But for these three shape, the loop should be in between the axis. Understand, guys? Okay, now we look at the last quantum number, which is electron spin quantum number. So the symbol is S. Electron spin quantum number represent the spinning motion of the electron in its own axis. Maksudnya pergerakan dia sama ada clockwise or anti-clockwise. So the value of S only two type. So either the spinning motion is positive half or negative half. So hanya ada dua nombor sahaja yang you kena tahu for S quantum number. Okay, two possible motion for an electron. Okay, just now saya dah kata clockwise and anti-clockwise. So like this. Okay, so if clockwise, positive half, anti-clockwise, negative half. So S does not depends on M, L, M. Okay, so S dia stand alone. Alright, so dia punya number either positive half or negative half. Okay, therefore each orbital consists of two electrons with opposite spin. For example, just now we already identify dia punya rumah, bilik, betul tak? Kalau P orbital just now ada 3 bilik, betul? So ada PX, PY, PZ sebab kita ada negative 1, 0, positive 1. Contoh ini adalah PX, PY, PZ. Orbital P ini kalau L equal to 0, M
equal to -1, 0, +1. So how to fill in the electron in this room? Kita anggap ni macam bilik lah. So satu bilik hanya boleh isi 2 elektron. So 2 elektron yang diisi tu nanti mesti satu atas, satu bawah. Like that. Okay, satu yang ke atas tu refer kepada positive half, and ke bawah tu refer kepada negative half. So sebenarnya benda ni arbitrary class. Sebenarnya tak kisah pun. Okay, tapi nak senang, arrow ke atas tu positive half, arrow ke bawah tu negative half. So kalau bilik PY, contohnya bilik kosong, M equal to 0, sama juga. Okay, so like that. So rumah P, okay, ada 3 bilik. Alright, so dia ada 3 p orbital, so boleh isi 6 elektron. Nampak? So kalau rumah D, berapa elektron boleh isi? Tadi just now we know that D orbital consists of 5 type of orbital, right? So kalau satu orbital, you can fill in with 2 elektron. So if you have 5 bilik, so dia boleh isi 10 elektron. Macam tu. Boleh nampak? Tapi kalau rumah S, macam mana? Rumah S cuma ada satu sahaja orbital, satu bilik. So bermaksud how many electron? Only 2 electron. Like that. Okay, so this is the maximum number of electron that you can fill in the orbital. Just now saya dah ajar, cuma ini kita summarizekan balik. Okay, saya dah buat dalam bentuk table like this. So saya dah pecahkan kepada N, L, M, S. Okay, so if N equal to 1, we know that nombor sebelum satu apa? Kosong. So L should be equal to 0. While M depends on L. So kalau L 0, M mestilah kosong. Tak payahlah buat kosong, negatif kosong, kosong, positif kosong. Memang kosong je lah value dia kan. So L equal to 0 refer to S shape. So that's why subshell kita adalah 1S. So 1S subshell, 1S orbital, you can fill in 2 elektron. Satu S, satu bilik S boleh isi 2 elektron. Ni satu arrow ke atas, satu arrow ke bawah. So maximum number of electron 2. Boleh nampak tak? Okey, ini kalau shell yang pertama. Kalau shell yang kedua pula, awak boleh isi berapa? Ni shell yang kedua, N equal to 2. So N equal to 2 boleh jadi L equal to 0, L equal to 1. So boleh jadi 2. Sebab nombor sebelum 2 apa? Kosong dengan 1. So kalau L sama dengan kosong, M kosong lah. Kan? Tapi kalau L sama dengan 1, M boleh jadi negative 1, 0, positive 1. Tadi saya dah cakap M depends on L. Okay, so untuk shell yang kedua, dia boleh ada 2 shape. Dia boleh ada S shape dengan P shape. Nampak? Sebab shape depends on L. So L equal to 0 adalah S shape. L equal to 1, P shape. So we have 2 subshell or 2 orbital here, which is 2S and 2P. Dan kita tahu rumah S cuma ada satu bilik. Saya ulang, rumah S cuma ada satu bilik. Bilik nak tahu berapa? Depends on M. So satu bilik boleh isi positive half, negative half. So 2 elektron sahaja. Bermaksud 2 elektron sahaja. While rumah P ada 3 bilik. Nampak? Negative 1, 0, positive 1. So, satu bilik boleh isi 2 elektron. So, kalau you ada 3 bilik, so you boleh isi 6 elektron. So, pada petala yang kedua, awak boleh isi total berapa? 8 elektron. 2 tambah 6, 8. Boleh nampak?
Okey, kita pergi kepada shell yang ketiga, petala yang ketiga. Berapa bilik? Berapa banyak bilik ada kan? Okey, dalam petala yang ketiga, L boleh jadi ni N sama dengan 3, L equal to 0, L equal to 1, L equal to 2. Ingat, nombor sebelum N 0, 1, 2. Okay, ingat L depends on N. Okay, if L equal to 0, M equal to 0. If L equal to 1, M equal to negative 1, 0, positive 1. If L equal to 2, M equal to negative 2. Starting dia ikut 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. Boleh nampak? Okay. So, kalau L0, dia refer kepada S shape. So, kat sini 3S. Sebab 3 ni bergantung kepada N. S ni depends kepada L. Okay. So, untuk L equal to 1, 3P subshell. L equal to 2, 3D subshell. Okay, so now how many electron that we can fill in this room? Rumah S ada 1 bilik. So, hanya boleh fill in 2 elektron sahaja. Rumah P 3 bilik. So, 1 bilik 2 elektron. Full room boleh isi 6 elektron. 3D pula, rumah D ada 5 bilik. 1 bilik 2 elektron. So, boleh isi 10 elektron. So, in third shell atau third energy level, you can fill in maximum 18 elektron. Pernah tak belajar zaman sekolah dulu? 2, 8, 8. Macam tu. 2, 8, 1. 2, 6. Pernah tak belajar konfigurasi elektron? Kenapa yang pertama ni hanya boleh letak nombor 2 sahaja? Pernah tahu tak kenapa? Kenapa yang ni kena letak nombor 8? So kelas dulu korang lukis ni nukleus. So first shell you letak 2, second shell you letak 8 elektron maksimum. Betul tak? So this is the reason guys. Dah menjawab dah persoalan you all masa zaman sekolah. So first shell maximum electron you can fill in 2 electron. Second shell you can fill in with 8 electron. While actually the third shell you can fill in with 18 electron guys. So, tolong faham rumah ni 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. So, awak kena faham S, rumah S boleh isi 2 elektron. Rumah P boleh isi 6 elektron maksimum. Rumah D 10 elektron. So, you need to understand about this set of quantum number because it will relate with subtopic 2.3 later.